बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په دې لیکچر کې موږ بیسلاین مینټین کوو د خپل پروجیکټ لپاره او څنګه به بیسلاین ډیزاین کوو. مینټین بیسلاین لپاره به زه لاړ شم نیو ټیب ته، هلته به ډیټیل بټن کلیک کوم. کله موږ ته دوباره اکټیویټي ډیټیل شو کی په باټم سیکشن کې د پروجیکټ چې یو پیر موږ پروجیکټ کریټ کو نو بیا موږ ته د هغې ته د بیسلاین د جوړولو ضرورت وي چې موږ خپل پروجیکټ چې کوم پروګرس دی هغه میجر کو. بیسلاین اکچولی کاپی د اوریجنل پروجیکټ چې هغې کې موږ پروګرس چې دی د پروجیکټ میجر کوو چې کله پروجیکټ سٹارټ شي. پروجیکټ بیسلاین ډیزاین کول لپاره موږ له ضرورت دي چې مینټین کو بیسلاین اول. زه به پروجیکټ آپشن ته راشم او هلته به مینټین بیسلاین آپشن کلیک کوم. دلته ما سره پروجیکټ مینټین بیسلاین کلیک کوم، ما سره به یو وینډو اوپن شي. دلته به زه ایډ بټن کلیک کوم، ما سره به دلته ایډ نیو بیسلاین وینډو راشي. په دې کې دوه آپشن موږ راکړي دي، یا خو چې پروجیکټ کریټ کوم نیو یا کنورټ کوم بل پروجیکټ بیسلاین ته د کرنٹ پروجیکټ لپاره کرنٹ پروجیکټ کاپی سیو کوم او ایز ا بیسلاین یې واخلم. دې آپشن کې به زه کرنٹ پروجیکټ نیو بیسلاین آپشن کلیک کوم، زه به اوکے سلیکټ کوم. نو دلته ما سره بیسلاین کریټ شو. بیسلاین نه زه نیم ورکوی شم او زما سره دا بیسلاین نیم دی. دلته زه بیسلاین له نیم ورکوی شم او بیسلاین ټایپ هم چینج کوی شم. زه به دلته بیسلاین ټایپ انیشیل پلانینګ بیسلاین کوم. Now I have maintained baseline but I have not assigned it to my project. In order to assign it to my project, I will go to the project option. Here I will click assign baseline. So a new window will be open. Okay, about project baseline. So select come ma previously maintained ko come baseline. Select come okay bakam. Now was ma assign ko baseline pal project ta. So now I have assigned my baseline to my project and I am ready to start update my project. Let's say my project started to work and the construction is going on, and after a few weeks I will update my baseline on actual work that has been done on the site that we will see in our next lecture.